Так, сейчас я пару минуточек подожду, чтобы понять, слетит у меня стрим или нет. Суть в том, вроде иногда достаточно, всего бывает достаточно, но при этом факте стрим почему-то бывает раз и такой типа, ой, какие-то проблемки. В общем, долго я откладывал это новое начало, которое у меня не очень хорошо задалось из-за своей же тупости, из-за своих же ошибок. В первую очередь из-за тупости, поскольку первую часть игры я проходил на классе солдат. И там у меня были доступны все виды оружия, которые я мог только использовать. И я, помню, возгорелся желанием то, что хотел переделать потом класс. Нет, суть в том, я сперва думал, где у меня то есть биотик, это в первой части, но потом до меня дошло, что несмотря на то, какие ты классы выбираешь, тебе после бывает доступно определенный только вид оружия. Если, к примеру, ты выбираешь класс адепта, то ты получаешь биотику, это та же самая сила, ты можешь поднимать предметы, ну, по большей части именно людей, вражеских персонажей. Можешь поднимать их, бросать, еще что-нибудь там угодно делать, въебать им с огромной силой. Но при этом у тебя пропадает весь твой арсенал. Это я имею в виду от обычной винтовки до снайперской винтовки и все тому прочее. И только остается пистолет тяжелый и пистолет-пулемет. Плюс к этому гранатомет, который раскрывается пиздец как долго. И суть в том, когда я поменял класс на адепта во второй части в начале, я сильно очень расстроился из-за того, что я не ощутил того эффекта, который испытывал, будучи солдатом. И впоследствии пришлось мне 2 раза начать только за одно прохождение, чтобы вернуться потом к классу солдату. Что, конечно, выглядело крайне тупо и нелогично, по мнению игры. То есть, ну, для меня это очень хуёво смотрелось, и я решил просто тот ролик отснятый просто удалить. И поэтому в последнее время тоже не особо хорошо себя ощущал в эмоциональном плане, и приступать к стриму я не собирался. Поскольку первое, что нужно для стрима хорошего, это хорошее настроение. Зачем, скажем так, запускать стрим, когда ты ощущаешь себя очень на депрессивном уровне, и на уровне, вот кто-нибудь, к примеру, попросит сигарету с улицы, ты, блядь, готов наброситься на него. И сравнять его с дерьмом не то, что на улице, а вообще душу его истоптать. Потому что нынче как-то все вот так вот складывается в эмоциональном плане, но сегодня вроде полегче, поспокойнее. Поделал кое-какие дела и отвлекся, и поэтому думаю, сегодня, пожалуй, тот день, когда я готов посвятить себя Mass Effect. Поэтому всем доброго вечера, всем тем, кто придет, и всем тем, кто будет просматривать повтор. Думаю, буду одним из тех, кто будет пересматривать повтор. И поэтому начнем с самого начала. В последний раз. Поскольку так будет лучше. Так, ну это... Все оставляем как есть. Продолжить. Следующая настройка персонажа будет только после вступления. Так что пока наслаждаемся, я не знаю. Вот эту заставку можно смотреть столько раз, она не надоест. Из второй части, из третьей заставки просто бомбезные, не знаю. В третьей вообще саундтрек один охуеть. Не встать, там просто мурашки по коже. В первой части, к сожалению, не сильно ощутил таких вот музыкальных исполнений, которые прям запоминались бы.
А со второй и третьей части уже более такие приятные звучали композиции. Хватит! Что устроило? Что у... Падла. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard... И еще, что я, естественно, у себя заметил, я не знаю, как настроить микрофон. С одной стороны, с этим микрофоном я всегда стримил, но в последнее время замечаю, он словно подлибать начинает, или от того, что лимпад другой, и качество звука тоже на это сказывается. То есть, какой-то такой неестественный голос звучит, с каким-то словно вот, ну вот шум на фоне, да. Шума-то на фоне нет, к примеру, только собака тут мозги мне парит. А так-то все тихо, никаких шумов больших нет, но при этом микрофон как-то проглатывает качество звука и накладывает еще какой-то непонятный фильтр, который портит качество именно того звука уже голоса к трансляции. Я не знаю, то есть, если понизить уровень громкости микрофона, то мне опять игру придется понижать. Поскольку я замечаю, когда я, к примеру, очень резко или громко что-то говорю, то качество микрофона резко умирает. My money's on slavers. The terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Успокойся. Ухо надрать. Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard. Liara, go. Now. Aye, aye. Everybody in! Go, go, go! Мне кажется, уже пора. Никогда не надоест их избивать.
have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm! Commander! Shepard! И в который раз мы наблюдаем, как мой корабль уничтожают. На самом деле, первоначальный дизайн модели мне не очень понравился. Особенно нижние палубы. Слишком долго спускаешься на них. Интерактивный комикс. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Блять.
Только ведь сейчас понял, на что это похоже было, а? Это когда играешь Звездные войны, рыцари Старой Республики, и только вот начало происходит, скажем так, тебя тут же будет. Тоже прям буквально типа проснись, ебаный рот, на нас напали. На самом деле, не сразу этого понял, но приятная отсылка ведь. На самом деле, никогда здесь особо не осматривался. Может, я что-то пропустил бы, но вроде нет. По большей части, если бы что-то бы увидел, то это оно бы отобразилось, как вот, к примеру, дверь. Ну, 60 максимум уходим. По краю. Иначе будет просто отталкивать. Значит, им по одной пуле было достаточно дать. You were still a work in progress. Look, pal, I don't know where I am or how I got here. Plus, my head feels like an overripe melon ready to split open. How about you fill me in a little? Damn. Yeah, I forgot this is all new to you. Sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in. Только сейчас задумался, почему у этих Локи женский голос. Ими Сюзи, что ли, управляет уже? I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Maybe it's time we got moving. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Falling back. Ready to get the hell off this station? Before we go anywhere, I need some answers. Sure. What do you want to know?
You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. Будешь мешать, в коридор пойдешь. You were nothing but meat and tubes. Anywhere else they'd have put you in a coffin. Твое пыхтение только раздражает. Cutting edge technology. Поэтому сиди их. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Да еще кучу проверить. Стрим бывает почему-то произвольно, потом в процессе игры вроде, как я сказал, я здесь вижу, что трансляция типа идет, но потом она почему-то слетает. Я не знаю, почему это происходит. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut С вашего позволения, я доключаю. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Так, патрунчик. Это мы берем. Так. И вот это тоже. Все же интересно, Уилсон, это он, то есть, подстроил то, что произошло с Шепардом в начале, когда он не по своей воле пробудился, а его, скорее всего, кто-то вырвал насильно в состояние комы, из-за чего ему хуевенько и стало. Ибо я думаю, это все же он пробудил его. Нарушил, так скажем, покой. Так.
Shepard, down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. И это. Вот это. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... Overload the canisters to clear a path to the shuttles. Р1 перезагрузка. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But the Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. You must have some reason for bringing me back. Tell me what's going on. All gotta come from the boss, Shepard. As soon as we're safe. We're almost at the shuttle. They've seen us. Раз тогда издали я по ним не попал, тогда я сейчас ебану прям вплотную нахуй к ним. Вот тут они были. И он те. Как раз, кстати, на 2 патрона. Поскольку тогда издали я стрельнул по ним, что-то пошло, скажем так, прямо не так. Так. Спокойно. Раз, два. Это не то. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Когда очень много кредитов проебал. Из-за того, что вроде смотрел, какие из них какие. Но если я сперва смотрел одну, то на вторую забывал смотреть, где какая, и в итоге из-за этого косяки случались. А здесь нет второго шанса взлома.
Попытка только одна. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Ну давай. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Being in command means that sometimes you give orders knowing that your people are gonna die. That can't affect your decisions. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. And is waiting for you in the other room. Ну сразу к нему пойдем тогда. Побыстрее попиздим и пойдем дальше. Единственное, что меня радует, не очень далеко ушел тогда в тех прохождениях. А так я бы ушел еще дальше, если бы стрим у меня не свернулся сам. Команда Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. And what exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers.
Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you We're involved? committed Я to the понял, end. почему If we теперь wait for я задал politicians один or и the тот же Alliance вопрос. to Суть в act, том, no more human colonies will be left. первый раз он был вот здесь. И уже во второй раз он нашелся, ой, то есть находился здесь, когда, то есть второй закрыл диалог. Теперь я You could have понял. trained an entire army for what you spent to bring me back. You're Я еще united, тогда задумался, not just in ability, я же but слышал in уже эту фразу, experience, этот текст. but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. И он You're то more же than a самое сказал, я soldier, еще you're a symbol. And I don't удивился, know if якобы, the Reapers understand то есть what you дублируется, prove. что ли, диалоги, They или have в to чем respect дело-то? that. Меня еще тогда вот это вот интересовало. If what you say is true, if the Reapers are behind Теперь я this, понял, почему. I'd consider helping. Они местами менялись. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Так, уровни я потом прокачаю уже, будучи на поверхности планеты. Сейчас, потому что не до них. Так, легкий апгрейд. Ну, вот это получше, я думаю. Оттенок не буду. Оттенок. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me.
I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Cerberus gave me my body back. That's worth giving them a chance. One chance. But you're still not convinced. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, sir. Ну, короче, многие, как вы понял, перестали доверять Альянсу. И все пришло к тому, что, скорее всего, большинство членов Альянса, тех же солдат откололось. Хотели изменения, получили только очередную порцию говна, который всех кормит. Ой. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Так, приступим. Got it. И сейф. Сзади ничего не было, все остальное только впереди будет в плане лута. Сколько я ничего там не заметил. Сзади я все ведь осматривал, поэтому пизду. Вон там нет. Strange.
Не здесь. Дальше где-то, помню, был разрыв. Сюда вроде нельзя было. Угу. Переулочек, я помню, короче, там был. Сучья тварь. Да, блять! Да Да что, блять? Вообще назад идти не мог. А то я шел назад, и он словно во что-то упирался. Конечно, неприятно, блядь, такое. Так. Здесь поосторожнее надо сейчас будет мне. Погнали. Так, вот эти, да? Ага. Вот это вот с этим вроде. Так, 2К забрали, хорошо. Пуфта. Stop right there. Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Shepard, is that you're alive? Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and, nervous around... She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse. Вот что порой сказывается на организм кварианца, если костюм поврежден. То есть начинаются какие-то помутнения рассудка, видимо. Я думаю, он такой ебанутый, а скорее всего, если какой-то неестественный, видимо, необработанный воздух они вдыхают, то у них начинается бред. Бредить, то есть начинают. Я думаю, он такой по жизни долбою был. No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Тик-тик-тик. Что тут у вас есть? Ничего? Вы бомжи? Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them.
Sensors activated. All damage. Так, дальше. Это да. Угу. Теперь идет. Все нормально, если еще дойдете. Вот так вот. Жирный, блядь, дохуя. А ёпта. У них хотя бы только щиты, вот это радует. Тупые кварианцы, блять. Вот здесь вроде бы, да? Тихо, тихо. Вот тут исполнил. Сейчас будет стрелять. Некоторые, заметил, пускают гранаты. Ракеты, то есть. Почему две-то, дядя? Нихуя ты. Они обычно по одной пускали. Got it. Take point, Shepard. We'll cover the door. Mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Я уже понял, как его хуярить. Overlord will take out their shield. Дробовик — это вещь. Недооценил его в свое время. Так, еще одна. Это вроде, ага. Отлично. Отлично. Вы что скопились? Мои деньги. Никому не дам. Ишь, смотри, блядь, охуели, а? This is valuable. Так, кстати, вот это бы рассмотреть еще.
Во. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded shepherd. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Суки. Пройти, блядь, не дают, а? Find Vitor. Мы нашли Витора. Прием, Тали, прием. Max will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. You're not one of them. You're human. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human Расскажи такое, Света, у них опять начнется. А какие доказательства у вас, командир Шепард, а? Что за хуйня? Ты втираешь нам какую-то дичь. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. С одной стороны, боже, как приятно, что для этих ублюдков пока работать не придется. Да и к тому же, они ведь отвернулись от нас. We appreciate what you told us. You were very helpful. Ну мы сдохли типа для них. И все, насрать. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic, dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Вот и все. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup.
Что ж, близится еще одна встреча старых друзей. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract. Вообще, в какой-то степени Цербер мне напоминает Амбреллу. А это у нас Альберт Вестлер. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Сука, не дай бог стрим на этот момент. Я уничтожу все. Like old times, huh? Здорово, заебал. I believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this.
They only told me last night. Ах, как же она, сучка, блестит. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Ахуй. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Having an AI in charge of the Normandy system should give us an advantage. Actually, I am not in control of the ship, Commander. Due to the potential dangers of a rogue AI, Cerberus has severely restricted my capabilities. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Мстители, общий сбор. Так. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Вот этот дизайн мне уже больше понравился, чем первый. Поскольку здесь хотя бы каюта капитана прям говорит за себя, что это каюта капитана. Я подобаду. Так. Второго заебало. I'm Yeoman Kelly Chambers.
I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Чемберс на самом деле такая скромная девочка, но... Та, которая ее заменит потом, спойлеры, там будет уже Саманта Трейнер. Она пиздец такая шлюха. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Той бабе, короче, стоило только купить зубную щетку, и она тебе там и пизду, и жопу, и все отдаст вместе. Вот настолько там такой секретарь потом появился. Попреждать. We look out for human interests, advance human technology, save human lives. They're good goals. Самое главное здесь только продолжить роман с Лиарой. Я вроде бы смогу ее в команду вернуть. Тали вроде бы нельзя будет вернуть, если не ошибаюсь. Хотя сейчас посмотрим. That isn't in conflict with Cerberus ideals. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests, advance human technology, save human lives. They're good goals. That'll be all. I'll be here if you need anything. Имплантизиона на Омегу. Блять, Заид это такая мудля, конечно, Лукасуми. СР1. Я знаю, куда первым делом надо слетать. Сообщение от Андерсона. Навести меня в цитадели. Надо будет рыбок купить и смотреть, чтобы они не сдохли. Ой, пиздец. Новенького у нас пока ничего нет. Большинство, как я понял, музыки из первой части все. Сральничек это наше все.
Сейчас я отойду на пару минуток. Книжник, уведомление. Так, на пару минуточек, может чуть подольше.
Я хочет побыстрее, все как всегда заканчивается. Наоборот, только подольше. Так это дело отключить. Так. Зарядился, нет? Да, вроде зарядился. Joker would like to see you up on the bridge, Commander. Да он шо, хуел? Сейчас ему, блядь, поговорю со мной. Всем охуел. Я капитан, он меня зовет. Так, что звучит? Компьютер А-Ти-И. Чё надо? Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Не послышалось, или он сказал, еще ты работаешь в штанах, типа... Намек на то, что он собирался подрочить на Нормандию. Дрочить на Нормандию можно только с третьей части, потому что там у нее потом о-хо-хо-хо. Здорово. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me.
The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Вот опять Cerberus's половина. levels of secret classification. Последние строчки обрезаны. Это уже третий раз, который я замечаю. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Ладно. How did Cerberus replicate the most I have a advanced block that prevents me from answering that question. That's all for now. Logging you out, Shepard. С этими ограничениями пока ничего не добиться нам большего. Поэтому... Бай-бай. Каковой излучатель? Ставлю лучше гранатомет. А больше им, значит, ничего нельзя укомплектовать. О, не хочу я с ним говорить. Мутный типок. Мутный в прямом смысле. А как я его, бля? Commander, you received a new message at your private terminal. Да ты шо, ёп... Спасибо. Да этот-то я знаю, она, скорее всего, имела большинство ввиду тех, которые у меня уже здесь. Ты такое больше не повторяй, а то пиздану. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Wow. My family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the Ой, нам не сюда. Would be vulnerable to collector attacks, couldn't it? Exactly. It's most important that she have her Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations.
But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. We keep our ranks and structure similar to the Alliance. A lot of our recruits started there, but not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. А там дохуище было сумм. What can you tell me about the elusive? Вложено во все это. Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Ну как это не может быть защитника лучше? А кто перед тобой стоит? Tell me about yourself, Miranda. Well, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. А про долгосрок, вернее сказать, а про долгий срок жизни я вот это не помню. Интересно. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. It's the reason, and it's why I was Это assigned to повторный you. вопрос. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. А про более долгий срок жизни вот этого я не помню. Но интересно было услышать. Chef surprise again? Come on. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Mess Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Ну давай, заебал. That way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? I won't take any more of your time. Ну, как с ним, все понятно, что его спрашивать. К тому же я не хочу спрашивать.
Давай работай. Так. Да, значит, отлично. Думал о том, что будут ли мне на планетах отображаться мои задания, и ответ на вопрос я получил. Так, куда мне надо? Ага, вижу. Не помню, какие самые редкие были. Палладий или нулевой элемент. Ну че это гроши просто. Здесь оно и видно, запас умеренно, но вот этого прям хороший зашкал. Ну пустим один. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Крупный. О. Так, тут вроде побольше вот так вот. Воу. Так, так вот. Probe launched. In research projects, Element Zero is used for bioamp and omni-tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. Биотические навыки. Так, вроде, да? Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Кибернетика, пуля, она вроде сказала. Probe launched. Что-то, сука, переваливает, не могу баланс найти, если только вот так вот. Всего понемножечку только. Ладно, пусть будет. Во, вот это уже солидно. Здесь вот были легкие такие вот конвульсии, но здесь уже вот так вот, если стоять. Нихуя. Это еще здесь было внизу, вроде нет? Вот это. Вот это вот область. Во. Все еще крупное, не знаю, сколько я поставил здесь. Но предком дохуища, уже умеренно, и вот пошли. Скопление. Так. Это стоять. Во.
Карта хорошая. Капец, и тут с планеты подоила. Хорошая планета. Ну, вот это излишек. Зачем его трогать вообще? Ладно, черт с ней. Там мы так никогда не долетим. Не долетим, вернее сказать. Умеренные. Попробую найти что-то одно хорошее и все. Вот это, думаю, поищу. Сколько, ну... Раз умеренное, здесь больше ничего не стоит брать. В исследовании. Угу. Еще поищем сперва. Так стоять. Во. Кстати, богатые. Богато. Во. Еще. Вроде бы все же редкий нулевой элемент вроде бы. Потому что я не помню, какой меньше всего мне встречался в прохождениях моих предыдущих. Да, все вспомнил. Нулевой элемент. Его меньше всего всегда находилось. Редко. Ой, прошу прощения. Платина сейчас вообще по фулу, походу, будет. Да что ж такое? Мои извинения. О. Кстати, 10 осталось зондов, поэтому нужно тщательно выбирать. Блять, не сюда. Более низкую область выбрал. Так, нет, тут сюда правее. Во. Здесь тоже излишки. Ну, скудно уже, да. Что-то не то выбрал. Приземлиться. Погнали. Как говорится, чтобы начать что-то новое, нужно сперва разобраться со старым. А здесь именно проститься. С первой Нормандией. И с экипажем. Мако. Ну, здесь оружие не нужно по большей части. Один из 20. Второй. Не-не, здесь мы не будем.
Не помню на самом деле, где я раньше ставил, но тогда, ну, потому чтобы сделать все это быстрее, первый раз я поставил как раз таки возле носовой части. Чуть не обосрался. Пробежал по осколкам и обломкам. И звук такой неприятный был. Подниматься, видимо, придется. Видимо, кто-то между собой говорил, и эти записи сохранились. А, понял. Понял. Пресли. Блять. То есть нажимаешь первоначально на прицел, и он выпускает. Но суть в том, я нажимал ведь на прицел, и он выпустил ракету. Вот что это за хуйня. Берем. Нет, хочу понять, когда происходит этот момент. Сейчас его не было. Как-то непроизвольно он случается, этот момент вообще. То есть я его просто достал, прицелился и уже он пустил заряд. Но при этом заряд выпускается на L1, а не на L2.
Там вроде бы я большинство нашел. Пробуем пока здесь осмотреться. Здесь-то я поднимусь. Угу. Ну вот, как я и сказал, от этих обломков такой звук страшный. Прям пиздец. Еще 7. 6. Здесь я вроде не пройду, но вот здесь можно. Как, однако, отнесло эту часть от носовой. Пять. 4. Чудом она вообще на поверхности осталась, поскольку, хотя, возможно, это при падении раскол такой случился. Еще один. Здесь я тогда, помню, не обошел все. Туда сразу же пошел. Возможно, здесь где-то пропустил. Вот. И последний вроде бы остается. Угу. Думаю, сзади поищу. Я думаю, попадется мне на глаза. Бликом. Шлем-то я брал здесь, да, но находил ли я жетон здесь? Кстати, стоп, а вот нашел. Я тогда бегал, думал, что-то отображалось, но не смог найти. Это был нулевой элемент.
Еще нулевой элемент, но жетон я не могу найти. Где я его тогда проебал? Вот он, сука. Прямо подо мной. Всем добро пожаловать. И приятного просмотра. Надеюсь, по крайней мере, оно будет приятным. Пожалуй, я знаю, где уже поставили памятник. Поскольку это словно центр всего этого крушения. Пресс-F. Надо сейчас определиться с тем, куда полетим дальше. Либо побочки, либо собирать отряд. Там помню, что еще нужно было расследовать, еще что-то было. Короче, до хрена всего. Как раз и посмотрим. Вот. В самом деле, я думаю, можно на цитадель сгонять или еще что-то. Так-то что... Шлем. Разведчик это который этот, что ли, в маске? Я вроде частично вроде понимаю, какой это шлем, но... Угу. Ну ладно, похер, наденем. Призрак чё боится, что нас спалят, что мы живые, типа? А, какой-то экипаж, так дальше. Я все прочитал. Зачем-то убежал. Посмотреть, что за шлем. Ой. Так, дальше. Заид Масани. Ну вот, я вот это имел в виду. Транспортного средства молот. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль и его исследовательскую команду и ученых. Разведчик закрыть. Финансовая корпорация. Вознесение. Информация о вашем счете. Банковский отдел финансовой корпорации.
Нихуя нахуй так капсом-то. В связи с этим статус мертв заменен на статус жив. Восстановлен. Нихуя! А, ну тут на 100к. Я-то еще подумал, откуда у меня 100к сразу же? Так, ну это прочитано, понятно. Дуговые излучатели. Стычка с литами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас. Ну, разработку назвали дуговые излучатели. Я отправил. А, понял. Это который нам использовать можно за место гранатомета. Все понятно. Так, это что? Ага, так. Следовательская команда и... Ладно, думаю, сперва на цитадель сгоняем. Там тоже кое-какие дела надо закрыть. И на самом деле... А, вот и, сука. 80% хотел сказать. Умеренные. Единственное, думаю, здесь что-то найдется, только одно по фулу. Более-менее это похоже на фул. Вот это уже более-менее, да. Уже скудное. К черту, у меня все 5 зондов осталось. Поэтому тикаем. Для транслятора Мега завербовать архангела, завербовать профессора, нанять ветерана. Пока не сюда. Наймите воеводу. А, вот это вот побочка, так. Косуми, значит, у нас на цитадели. Так. Все же на цитадель метнемся. Топливный вклад. Стыковка. Алло, черти. Мне, пожалуйста, номерок, который у меня был раньше. В стыковочном отсеке.
Commander Shepard. Enter the password and receive a free gift. Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. Ой, вспомнил теперь миссию охуенная. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, humanity would be in trouble. He encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Но, тем не менее, закрыли уже сразу вопрос с первым кандидатом. Так. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates 1 to 1.3%. По-другому, значит, никак с ними. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Obviously, security has tightened since you were last here.
Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I'm getting that everywhere. It's a pain in the ass. Who do I talk to about it? Our station commander is just beyond the scanners. Ща я ему все скажу, спасибо. О, охуеть. О боже, спасибо за эту кнопочку. Сколько времени я тогда потерял в первой части, переходя только с одного меню паузы, потом уже на карту. Ебись она все. Это я с тобой должен был поговорить? Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. Don't change it. Anonymity is useful on my current mission. Sure, you're a goddamn hero. It's not like we have to worry about you smuggling guns in or something. I just put a block in the system. Officially, you still don't exist. And you won't get hassled by the security checkpoints. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? How'd you end up working on the Citadel? I started with the Alliance way back when, but the traveling was killing me. It's a shitty life if you're trying to raise a family, seeing your kids every 6 months. I joined CSEC so I could stay in one place, put down roots. You like life here on the Citadel? Life here is good. Hell of a lot different than life back on Earth. I miss the food mostly. You just can't get sockeye salmon here on the station. You ever get back there? Earth, every couple of years, less and less all the time. But when I finish my stint with CSEC, there's a nice little place in the foothills I'm gonna retire to. Not that I'm retiring anytime soon. It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up, of course. They fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other 4 are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't a Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the Council's rulebook. Это, конечно, по факту сказал. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. The CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at resumes. They needed bodies in uniform, and we had the most experienced bodies. I should be going. Интересно, они все так же используют людей? Людей. Почему я сказал люлей? Стоп. I hear this is the best place for food on Zakira Ward. Деликатесы мы там, как понял, купить. Книга «Путь». Популярная военно-историческая повесть «Путь», написанная человеческим писателем Дрю Карпишиным. Или Карпишиным. Культом Цербера. Книга Откровения.
Популярная историческая повесть, в которой показаны конфликты внутри человечества и его развитие после обнаружения протеанского ретранслятора на Плутоне. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Ясно, ты бомж. У тебя только книги одни. А у тебя что? Фуф, космический хомяк. Берем хомяка. Рыбку тоже берем. Модель корабля. Сколько оно? Ай, похуй хочу. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. I'm just browsing. Of course. Take your time. So do you want to get one of the fish, or maybe a model ship? How is a model ship supposed to remind me of the Citadel? It's festive, and you like ship. I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. No, they're not. You ever been up there? No. CSEC won't let me. They say I'm a risk. They think every Krogan is dangerous. Damn Turians. Should kill me. Ебать, как красиво. Красиво, но некачественно. Казалось, хромает он словно, что ли. Походу. Снаряжение, так. Вот здесь хотя бы уже можно осмотреть все это. Вспомогательная обойма. А, понял, вижу. Максимальный запас патронов увеличится на 10%. Здоровье повышается. Похуй, купим. Интерфейс стража, визор, тень. А нахуй. Снайперская винтовка, клык. Клык, клык, клык. This is valuable. So what do you think? Maybe a shotgun? I like the assault rifle. It's like a non-stop barrage of death. If you can hit it. Здесь я вроде бы, да, не могу настраивать оружие. Have you tried Galaxy of Fantasy yet? А, иди нахуй. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Nothing I can do for you? I know that you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the woods. The only place I know of on the station to get a live fish is Delea Sonasy's gift shop. When I pour a glass of water, it's the same stuff that tourists throw garbage in? No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. Where's that gift shop? In the market downstairs from the bar. Delea sells aquariums. Fish are the largest pets most station residents can get a permit for. I know that you're one of the groundskeepers. I get that. The only place I know of on the station. Thanks for your time. No problem. If you get up to the Presidium, check out the DeMaio flowers across from the conduit. They're coming in very nicely. What'll it be? Hear about anything interesting going on around here? Serve drinks.
want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I want the strongest thing you have. Easy enough. It's green. And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're Dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? Да иди ты в пизду. I'm done for now. Let me know if you change your mind. Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den, anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Остальные, как понял, не танцуют. Ну и хуй-то с вами. Слегка отпраздновали воскрешение. Чуток подрыгали жопой, и отлично. Так. Найди-ка ты в пизду. I interviewed you 2 years ago when you first became a spec. You presented your case very well on camera. Do you have a minute? What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news. I just want to give your story its due. Ну-ка выключи, я не разрешал. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your word. If true, you told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of... I've had enough of your disingenuous assertions. Нахуй на! I wish I'd done that the first time we met. Я бью женщин и детей. I'll make sure everyone in the Alliance sees that. Check vid. Did we get it? Nice. Не только женщин и детей тоже. Я с тобой, сука, еще с того раза просто не расквитался. Это тебе за первую часть. Ой. Так, у этого мы были, купили. Воу. Так вот выпил, идешь. И так можно неизрядно охуеть. И перестать пить вообще. Это вот тоже. Такое ощущение, словно они вообще передо мной сейчас были. Но не более-менее так на дальнем радиусе. Это, конечно, выглядит эффектно, охуенно. Мужики, я это там справки навел. I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Why have all that water if you're not going to store something to eat in it? I don't understand aliens at all. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Тек. Капитан были, общественный транспорт, бар, темная звезда. Мы там были, да? Так, сувениры. Склад. Склад, а на складе что мы можем посмотреть? Фонд Сирта. Терминал связи. Глянем, что на складе. Что это? А, новости. Fine. I just need to pick Да, up some точно были. spices. Aminodextrous and aminosinister, if you happen. You don't mix your spice corrality. Темная звезда.
поддержанных кораблей. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Все понятно. Only slightly used, yes. От тебя никакого толку. Господи. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. What can I get you? Естественно, с ним тоже нельзя поговорить. This cleverness is a... I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit shit. Arrest her. I did not. Just because I'm a Quarian. I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me. Вот я говорил, у них очень необычный такой был диалект. Ну как это диалект-эффект? Притом, когда они говорят, скажут вот такие. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his Так, damn стрим-то не ship. накрылся мне еще хоть. Не дай бог. Нет, все нормально. Все нормально. Та-та-та-та-та-та. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. Какая срамота. Какая срамота, так. Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A decent-sized chip, even used, costs hundreds of thousands of credits. I know. It's crazy, Ой, right? что это? Ой. I still like to daydream when I look at the hollows. And I could do amazing things to the engines. I'd make them sing like birds. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a C-Sec matter. Я, сука, спектр, ну-ка рот закрой. All we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. Я тебе, сука, арестую кварианку. Ты шо, блядь, рыбу не нашел? Я тебе сейчас, сука, разложу все нахуй по полкам. Так, что у тебя тут есть? Лента жизнеобеспечения. Похуй купим. Запас пенициллина. Да нам надо. Это нам надо. Так, а у тебя что? Кстати, у меня уже 38. Это поосторожнее закупать. Было-то около больше 100. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Кажется, призрак Please, look around the store. слишком было о себе высокого мнения, заявив о том, что эта маска точно меня защитит. A Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Thanks. He'll be glad to hear that. Not a problem. Have a good day. Чё мне на самом деле по
Но герой чуть больше. Пока не будем это допускать. Нельзя. Чтоб герой рос. Здорово, заебал. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh. Well, the Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? А я, сука, спектр, я тебе еще как снаги пиздану. Вертухой с разворота. In a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Вот-вот. Thank you. Как давно этого не слышал. I wish I could give you Кайф. something more than words. What the hell was that CSEC guy's problem? He had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. Эй, блядь, сука, посторонись! Шелупонь. Вообще хуи. Кстати, грузовой склад вот сюда хочу пройти. Надеюсь, меня никто тут убить не захочет. Но интересного здесь тоже ничего нет. Надо к Андерсону, думаю, ехать. Скоростной транспорт был вот тут. Дармантия запрещенного члена экипажа, президиум. Хватит. На пол, хочешь пойти? Сука, блядь, все сбила мне. This meeting would be more productive if Udina was to join us. My advisor is unavailable. Все, слезай. Пошла вон отсюда. Пошла вон. Печера. Shepard will be here and... Oh, Commander. We were just talking about you. It's been a long time, Anderson. I hope the last couple of years have treated you right. There have been some rough spots. It's good to have you back. We've heard many rumors surrounding your Ага, unexpected сука, как же я по вам не скучал. Some of them are unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, Андерсон, отрубай быстрее. against Saren and his Geth. Я не хочу с ними разговаривать, Андерсон, отрубай. Там что-то это, помехи. Какие-то помехи. Входим в гиперактивное пространство. The collectors are abducting human colonists in the Terminus systems. Worse, we think they're working for the Reapers. The Terminus systems are beyond our jurisdiction. Your colonists knew this when they left Council space. You're missing the important part, Counselor. The Reapers are involved. Ah yes, Reapers. The immortal race of sentient starships allegedly waiting in dark space. We have dismissed that claim. Shepard, no one else encountered the hologram on Ilos that Я told you the другого truth не about the ожидал. Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe you. But without evidence from another source, the others think Saren was behind the Geth attacks. Блять, Андерсон, другого я и ожидать не мог. Доказательства. Ёб твою мать. Saren was an organic. The Geth would never accept him as their leader. They only followed him because he was Sovereign's agent. Saren was a compelling and charismatic individual. He convinced the Geth the Reapers were real, just as he convinced you. It was part of his plan to attack the Citadel. The Reapers are just a myth, one you insist on perpetuating. We believe that you believe it, but that doesn't make it true. Go back to Ilos and talk to Vigil. Or just look at what's left of Sovereign. It's obvious the technology is more advanced than ours. The hologram on Ilos is no longer functional,
and we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth creation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated by Cerberus, and before them by Saren. Заебал любезничать с ними. He said you're all too stupid and scared to see the truth. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the Council. This is treason, a capital offense. That's too far. Shepard is a hero. I'm on this council too, and I won't let this whitewash continue. Maybe there is a compromise. Not a public acknowledgement given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the Council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. What does that mean? Will I need to start filing reports? That won't be necessary. This is a show of good faith on our part. We cannot become involved in an investigation regarding the missing colonies in the Terminus systems. But Spectre reinstatement shows our support of you personally. I accept your offer. It's good to have the Council on my side. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution and a quick end to your relationship with Cerberus. Well, that went better than expected. I realize the Council's offer is just simple. Блять, я уж думал, рассчитаю здесь их по полкам. Even if they don't help, I might as well stay on good terms. True enough. Don't worry about the Council or the Alliance. I'll find some way to keep them off your back. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? Нежданчик, да? I got a long list of people I didn't want to see, and your name is right at the top. The feeling is mutual, believe me. Your return is a bureaucratic nightmare for us. I invited Shepard here to speak with the Council. We just finished our meeting. You what? Counselor, do the words political shitstorm mean anything to you? I'm here because the fate of humanity is at stake. That's what you should care about. All you soldiers think alike. You charge headfirst into a problem with no regard for the long-term consequences. I make the decisions around here, Udina. Your job is to clean up the mess I leave behind. Understand? Of course, Counselor. Given the potential size of this one, I'd better get started. I'll be in my office. А, он теперь просто посол обычный. Udina's never gotten over the fact that I got the Council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. What do you keep him around for? He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces have been rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their death. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Но как призрак и сказал, они скрывают присутствие властелина и жнецов. Все, как она говорила. Last I knew, we were still fighting holdouts.
С одной стороны, их можно понять, это человеческая сущность. У них показывается. Скрывают то, что очевидно, потому что боятся, что если что-то не так, это кажется правдой. Хуже будет всего им. What happened to Staff Lieutenant Olenko after the Normandy was destroyed? Staff Commander Olenko is still with the Alliance, but he's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. How have the last couple of years treated you? Serving on the Council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line, that's got to be yours. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Ну это уж точно. Черная звезда. Это мы все вроде бы здесь были. На Нормандию, короче. По крайней мере, здесь нам больше нечего делать. Единственное, я только сейчас не понял. Так, ну с Косуми мы встретились, это... Так, Андерсон тоже. Так, спасибо еще раз. Мистер Удина предложил передать вам письмо. А, это этот помню. Помню. Это когда, то есть, ее ставили на опыты, там что-то изучали, еще что-то в этом роде, тело не отдавали. И в последнем прохождении там оно у меня было. Вот эта вот веточка. На земле открыл свой ресторан, как всегда хотела. А! Это жена его, что ли? Нет, стоп, что происходит? Это опечатка. На земле я открыл свой ресторан. А, все. Жена его, короче, хотела. Это у меня уже мозги немножечко плывут. За счет заведения. Суки, за счет заведения едят, а, блять? Прочитано. Так, ну заить это хуй с ним пока. Я хочу на Властелин сгонять. Ай, ладно.
Мы все равно в этой области. То есть зачем нам возвращаться сюда? Потом. Сейчас закроем сразу же здесь Касуми, да и все как раз. Не. В пизду эту планету. Даже тратить не хочу на нее один зонд. А здесь умеренное вообще. Ну вот это более-менее, я бы сказал, но... Ладно, похуй. Иридий у нас очень мало. Вместе с нулевым элементом. Тоже умеренные. Во. Вот это хорошее. Как раз иридий. Стапы. Launching probe. Probe away. Ну, еще больше. Так вот это. Так, нет. Вот тут максимум вроде. Так. О, стоять. Вот так. Несмотря на то, что запасы умеренные, но они вполне не скудные. То есть еще пока доить можно. О. Вот это вот если, да. Так уже это максимум у меня будет, походу. А в пизду. 60%. Еще одна. Тоже скудная. Я думаю, парочку поищу. Ну такое маленькое все, но это тоже даже тратить не особо. Ну-ка стоять. Но нет, не. Не два вообще прям дергается. Исчерпано здесь. А, тогда просто приземлимся. Все, давай, что ли, надо было здесь? You clean up well, Mr. Solomon Gunn. Hawk won't know what hit him. I assume Solomon Gunn is my cover? You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him, and you'll be fine. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside.
I take it I'm wearing this getup for a reason. You'd look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. Ой, фу. Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friend. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a side-on. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. What's in the gray box that makes it worth all this trouble? The gray box holds KG's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret he stole. KG never told me what it was, but the information got him killed. This ought to be interesting. That's what I'm going for. This is our stop. After you, Mr. Gunn. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Huck. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No. We've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. Don't worry about it. I can handle it from here. That's good, because you'll have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. Что ж, сперва... How did you ever contain that situation in the hull? Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam! Done. Thank goodness. I thought those gravel would dog you for years. Some say... That goes to a security room. We'll probably have to get in there at some point. Let's case the vault and figure out what we have to do. What's your read on that Archangel guy? He's making it too expensive to do business on Omega. Though I hear some mercs are coming together to deal with it. Very nice. There's more here than I expected. Password-protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA,
Child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Миссия Impossible получается. Погнали. Так, кстати, кабель. It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. One sec. That should take care of the barrier. Так, пароль, ДНК и голос. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. Never mind then. Enjoy the party. Private rooms. We need to get in there. That's the best place to find Hawk's DNA. I hear Mr. Hawk's vault is exquisite. Who could know? He never lets anyone near it. 11 на 6 гулять. Chief Rowe, huh? She sounds like a hard ass. If we could tap into the guard's communications, I could probably use this information. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. Never mind then. Enjoy the party. There's got to be a way to get in there. Let's look around. Кстати. Let me unlock that security room door for you. There we go. Ready when you are. Can't be back here. Take him down. They're coming from the front. I have an idea. See what you can find. Свежий пароль Перуджа. Got something? The password is Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped their communications. I think we can get past that private room guard. Tell him Chief Rose sent you. We still need that voice sample from Hawk. Че было? Или мне с этим просто? Ладно, поговорим тогда. There he is. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Chet. Whenever you're ready. After you. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. There's always someone gunning for people like you and me. Yes, that's true. I'm glad you understand. Frankly, I'm surprised your security isn't tighter. It's a ballsy move opening your front door like this. Yes, I suppose it is. Hopefully it sends the message that I don't fear anyone stupid enough to step up to me. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile.
I only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. Нихуя он речь задал. I said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Mr. Gunn. Let's go crack that voice scanner. Так, ну сейчас идем вот к этому. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. I have clearance to go in. On whose authority? I have authorization from Chief Rowe. Okay, 1 second. Chief Rowe, Samuels. Have you given access authorization to Mr. Hawk's private rooms? They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, ma'am. Okay, you're clear to go in. Enjoy the party. Look for anything we can get usable DNA from. Just make it quick and quiet. Found a sample? No, a credit chit. Ну, блядь, один кредит это, конечно, немного. Holographic interface. Won't find a sample here. Заметки про объекты. We can probably Дешифровки. get Hawk's DNA off the datapad. He seems to have obsessed over this. But I'm not sure there's enough. Let's keep looking. No DNA, but... Looks like Hawk's been trying to crack KG's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. Good morning. Time to wake up. Ёб твать, выключи! No hair, no skin flakes. The housekeepers must be thorough. Not a great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Empty. Too bad. A cigarette butt would have been a good source. 7800. Уф-уф-уф. Сюда, осторожно. Осторожно. Так, это вот это. Easy money. Money, money, money. Cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some skin cells from the dust. That should do it. Let's get out of here. Кстати, там дохуя охраны. Так, ну мы вроде все, да? That got it. The barrier's down. Password required. Voice ID accepted. Welcome, Mr. Hawk. DNA identification affirmed. Welcome, Mr. Hawk. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed.
А ты уверен, что все сигнализации выключены? Пью. So this is Hawk's vault. Very nice. This scanner will hone in on the gray box. It's not far. Creepy. That's impressive. Not sure what it is, though. That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed 2 presidents. Gorgeous. It even comes with a perfect copy, too. I'm sure Hawk won't mind if we borrowed these. Now what's this? Кстати, надо еще осмотреть, думаю. This looks like Quarian script. Wow. This has got to be old. When was the last time the Quarians wrote on stone? Doesn't look like much, but that might be one of the most valuable pieces here. Turian art is rare outside of Palavin. For good reason, I say. Это таблички. Пенициллин возьмем. This is nice. Oddly relaxing. Wow. Imagine that thing coming at you in a dark alley. Ладно. Забираем. Oh my god. There it is. Don't bother, Miss Goto. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open, but you're still going to die. No! Have I got your attention? That shut him up. А вот и все. Watch your back. Watch for the drone. Burn the bastard. Непонятно, что со снайпой было. Going dark. Check your screen. Так ее, суку. Checking blueprints. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in, now! Так, пусто. Не совсем. Тан-тан-тан-тан-тан. Пистолета-пулемета у нас только нет. Да что ж у вас за мода-то у всех такая? Лезть по мне, вернее сказать, под прицел ко мне. Уйди, сука, отсюда, а. О, блядь, нам пизда. Ты шо, хуел?
Ладно, дядя. Попал ведь, блядь! Блять. Сука. А того-то с щитами мы сняли. Кстати, понял, как быстро менять оружие. О, что ты орешь? Все нормально. Кстати, КПП взлом. Нет, там вон то. Ебой. Чё, никого? Или вы все здесь? Ага. Ой. Она такой очередью стреляет. Ай! Очередями она стреляет. Я сперва не понял, либо слабый у нее такой был просто выстрел, а это просто очереди были. Тихо. Раньше-то не могла. А, патронов нет. Чё, куда нам? Не сюда точно. А. Нет. Ты въебать можешь? А если так? Отойди! Блять, опять эта хуйня.
Да жри ты, блядь! Отлично. А ты сука. Наверняка стреляла, да? Murderer. Can't do that right now. I'll tear you apart. Now you see me. Nice, nice, very nice. Поживиться тут нечем, поэтому уходим. Разве что вот это. И вот это. Это я помню место. Че, закрыли нас, да? Ага. Че, все? Или еще? Только хотел сказать, что я еще нужно осмотреть, а то может в них что-то полезное будет. Так, фул. $1800. Так, надо дверь. А вот это ящик у нас. 1200. Потихоньку камбэкам. Хотел сказать потихоньку. 51 всего, а у меня-то было около... Стоп. Очищенный палладий. У меня было около 150. Может, чуть больше даже. Надо потом вот на армаде навести порядок с броней. Что-нибудь получше посмотреть, может, если есть. Ой, сейчас пизда будет. У меня сперва галюны немножечко были в глазах. Я думал, с нами Миранда. Одну секундочку, мужик, я сейчас вернусь.
Так, еще пару минуточек. Нужно мне. И громкость немножечко понизить в наушниках, а то орёт прям не могу. Что ж. Look left. They're coming from the front. Единственное, что я помню, здесь нужно будет залутать все. Сейчас я смотрю. Была ошибкой. Тихо, 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 Шепард, не туда. Что делаешь? Да что делаешь? Нашел. Куда? Ай, блядь! Он что-то со спины. Ага. Ну и где он? Вернулся. Нет, надо с ним расправляться, иначе мы ничего не снимем ему. Блять, да прячься, зачем ты встал-то, ёпта? Где еще-то один там? Ну, он исполняет их. Причем резко даже. Но вроде нормально все.
Ничто не истина, сука. Ебать дозволено. Кто-то теперь без щитов, ссылка. Shields down. Let's tear that thing apart. My turn. Блядь, я без патрон. Do what you like to this gunship. I have a squadron of them. They're to our left. Here they come. Кто там идет? А, вижу. А, хуйня. Ты шо, блядь, черт? Смотри, охуевший, а. Куда делся? Вылезай, сыкло. Тихо, тихо, блядь! Тихо, дядя! Юху! А пенициллинчик мы там не взяли, да? Ну-ка. Вроде как не взяли, не? Ага. Все, нахуй забираем. Еще плюс 100 кредитов. Потому что я сперва подумал, что резко мы переместимся на Нормандию, поэтому нужно было забрать все. Все. Хорошо, что в итоге все нормально. Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Oh? Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Is there any way we can just destroy the information?
No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. You heard him, Kasumi. He'd want you to destroy the information and save yourself. I know. I can't. This is all that's left of him. If it's easier, I could do it for you. Okay. Just get it over with. Please. Но их нельзя было оставлять. То есть само их существование влекло угрозу. Как она высказалась, так для человечества, так как оказалось для нее самой. Чтобы что-то хранить, не обязательно для этого должен быть в наличии банк данных. Так, ладно, мы сейчас на Властелин тогда полетим. %, поэтому уходим. Улетаем! На туда заправиться надо. Не то сделал. Блин, надо было закупить дронов, а я вышел опять. Так, треугольник, ретранслятор, прыжок. Так, Розалии нам нужен Властелин. Богатые ресурсы. Ну, посмотрим, отвечают ли они за базар. Ну, на самом деле, вполне себе отвечают. На Палладе у нас по фулу, я не знаю, будет ли он упираться, то есть, скажем, в самый уголок и не давать нам больше лутать планеты, или же я могу еще лутать поверх этого. Это я не помню. То есть мне какое-то улучшение нужно или все нормально? Ну да, все же я был прав, нулевой элемент более такой редкий элемент. Здесь получше, но прям активно зашкаливает. Еще. До вот этой области не слишком. Вот так думаю. Этого мало, конечно, но да ладно. По крайней мере, за 20-ку уже переваливают. На самом деле, еще несмотря на все это, статус богатой еще планеты это считается. О! Оно и видно. А теперь уже крупные. О! Нихуя! Вот это еще тоже очень хорошо. Так, вот так вот вроде, да? Вот. Более такие острые края. Уже скудные.
Ну вот это последний заход будет у меня. Да, в принципе, все. Богатые. Сука, как однако в одной почти что в близкой точке округлости столько найдено. И платина, и палладий. Но суть в том, пришлось было выбрать платину. Там куда обширнее был поиск. Но риди мы тоже не теряем. Вот. Тоже еще ничего. Во! Так, вот так тихо. Вот так вот. Жирно. Жирно здесь. Но однако я замечаю, хотя вот тут неплохо тоже. Хотел сказать, только на краях думал, планеты что ли, где-то в углах. Сверху и низу. Но нет, вроде неплохо. Нет, ну вот все равно ближе к низу вот здесь. И все же я был прав. Несмотря на то, что вроде бы это как фулл считается, но нагрузка все еще позволяет себе собирать. Богато да богато, но я пока такой богатости сильно уже не замечаю. Низкий диапазон. Слабый такой. Что-нибудь пожирнее бы. Зонды ведь, сука, тоже денег стоят. Ну, такие слабые покалывания уже. Скорее всего, где-то в какой-то одной точке собралась там большая часть. И... Ну вот, про это я имел в виду. Где оно здесь? Вот. Я про это и думал. Где-то в одной точке будет собралось остаточки, и будет потом уже на снижение. Угу. Сука, прям предсказывала. Здесь уже скудное. Черт с этой планетой. Итак. Как всегда, с первой планеты друзей обыскивать. Желательно крупные. Вот так вот примерно. Почти на все на самом деле характеристики. О, это как сочно, а? Прям до уголков аж острее. Счет. Ну вот опять. На уголках вот здесь вот такой прям резкий подъем случается. Не, ну тут не хочу на вот такой вот зум тратить. Если бы нулевой элемент это был, я бы собирал все подряд. Такие бы вот всплески. Тут-то можно взять. Так, друзья.
Мороз и солнце. Ух ты, нихуя. Вот так вот вроде. Помощнее, ну так. Вот здесь. Во, показатель нулевого элемента. Вот тут поактивнее оно. Вот так вот, если. Немного, конечно, но, как я и сказал, лучше уж такое скудненькое пособирать. Потому что нулевой элемент, он такой редкий очень. Если его и собирать, то прям... Прям даже маленькими кусочками. Во, вот это нихуя. К этому берем. Интересно, есть ли еще области с нулевым элементом? Уже крупные. Так тут поактивнее, ну. Да, вот этот район. Во, охуеть. Я еще только недавно эти раздумал, попадется ли мне в ближайший период планета с запасом нулевого элемента. Вот она. Мои молитвы услышаны. Ехидно. Во. Охуенно. Так, так побыстрее. Ага. Это вот здесь. Что еще полезнее искать порой, если даже несмотря на вот этот детектор, или как бы это назвать, сигнатур, то можно по определенным звукам понять, где более четкая точка с более крупным скоплением. Не специфические звуки у каждого элемента, что только по звуку можно ориентироваться, не только на картинку. Ой. Если так дальше влево пойдем, то на снижение пойдут платины нулевой элемент, так что ну нахуй. Иридия и так достаточно. Так, вот здесь точка, да? Ага, самый верх. Почти на все, кстати, или на все? На все. Уже умеренное пошло, но я еще подаю, посмотрю. Тогда пободрее вот. А нам последняя проверка на наличие именно нулевого элемента. Другие трогать не буду пока. Во. Вот так бодрее прям. Вот так. Че все? Ну да. И остается Айте.
Спасибо, хоть ее изучать не нужно, а? Спасибо на том. Так. Кстати, внешний вид можно и поменять уже. Возьмем вот так. А это та пушка, которую мы достали, да. Если я не путаю, скажу после, но вроде бы нет. Это не та планета. Это не оно. Это другое. Пока не буду спойлерить, но это другая планета. Это не она. Сука, я забыл поменять комплектации костюма. Посмотреть, какие еще у меня есть наличие, чтобы понять, что поменять можно. Че смотришь? Есть тут чем поживиться. Ребята, тут нихуя нету, расходимся. Страшно. Сейчас чихну. Или может нет. Все? Ой, бля, не то. Не все, суки.
Ёбаный шашлык, блядь. Да куда ты целился-то, Шепард? Ёб твою мать, что там взорвалось? Где? Так, мне нужны патроны. Так, фул. Сейчас сверху осмотримся. О, хотя бы без взлома. А, это мы уже прослушали все. Ходим. Ой. Ебать, там что творится нахуй? Въебить ему кто-нибудь там разочек так. Поебало так. На. Ну или я сам въебу. Так, тут есть касса кафе. 450 кредитов. И медицинские станции. Почему я сказал в станции? Боезапас тяжелому оружию. Хотел чихнуть, не чихнул. В итоге неприятный эффект у меня в носу образовался. Словно заложенность. В это, отдыхайте, простите. Да? Мне будет непросто, ты хотел сказать, да? А не тебе. Ты-то там, сука, крыса тыловая, сидишь. На жопе в уютном месте. Как-то тихо пока. Вы тоже не находите это подозрительным? А! Страшно, блядь! Ну-ка, въеби-ка ему. Вот это другое дело. И тишина. Я хотел сказать тишина, тут полудруг заорал, блядь, мне в ухо. Чуть не обосрался. У нас чрезвычайная ситуация, нужна помощь. Что значит наша передача глушится? Как он может это делать? Ну это ж, блядь, ВИИ. Долбоёбы. Вы хоть знали, что подключали, а? Блядь.
интересно, пойдут. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by the Ай! Со всех сторон, ёб твою мать. На самом деле, я когда прикрываюсь, вернее сказать, в укрытие я сажусь, я ничего не нажимаю, но при этом мне не наносит урона, мне ничего не попадает. Ну, к примеру, если в тебя летит заряд огромной мощи, тебя, естественно, выкидывает из укрытия, и ты некоторое время не можешь потом двигаться, это да. Но я занял позицию, там летели обычные простые патроны, выстрелы, то есть. И я почему-то потом, после того, как занимал укрытие, я резко потом оттуда вылезал, не нажимая при этом ничего. Так, тихо. Сука, уже побаливает, надо после этой миссии закончить. Так, я не знаю, там поди около 4 часов уже. Больше всего мне побаливают уши. Впереди только остались там вроде, да? Ай! Еб... Ты шо, охуел? Ай! Дядя, не надо! Кто там? Разрушитель? Не надо разрушать, угомонись. Патрончики еще нужны. Ай! Где она, сзади? Вижу. Сука! Ах ты черт ебаный! Ай, блядь! Скорее. Ёб твою мать, Тали, ебать тебя рот. Так, этого снял. Блядь, кто рядом здесь? Блядь, он не ожидает. Прости, что трахнул.
Да и... Чё сё? Вроде на не таком сложном уровне, это как средний считается, но при этом они ебут словно как на хардкоре. Блять. Ай! Нихуя! Не могу прицелиться. Ой, блядь, это прайм. Не надо, дядя! Прикол в том, откуда он так неожиданно резко появился. Там же почти нет куда спавниться. Он что, из воздуха появился? Такой здоровый ангел, летающий на крыльях. Так, ладно. Так. Или он где-то прятался? О, не надо! Я пошел. Кто там поднимал? Так, этот кис. Блять! Ты куда, Шепард? Ты куда? Куда он, блядь, залез-то нахуй вообще, блядь? Это нонсенс. Вначале все идет нормально, но потом случается какая-то хуйня. Особенно спасибо вам. Спасибо. Долбоёба, блядь. Ну где? Блять, я тебя там смотрел, где не надо. Заебет. -2, короче, пидоры. Что такое, больно? Там, походу, их этот ебет. Прайм. Но пока их прайм ебет, я займусь вот этим. Ай ты, сука, черт ебаный. Я на самом деле, нужно было 4 их, но вроде и 3 оказалось достаточно. И всего и 3 было. What the hell is going on around here? Man's reach exceeding his grasp.
Come on, I'll explain. Че, философ дохуя? Найден уцелевший ученый. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Ну-ка ты это, давай по статусу. Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. It looks like some progress was made. Yes. Even amid chaos, there are lessons to be learned. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. Да, конечно, первоначально я думал, это просто обычная миссия по спасению, но когда я закончил в свое время, я, конечно, охуел. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine. С одной стороны, только по этой миссии можно все же понять, что из себя представляет Цербер. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Настолько, скажем так, подкормили байками о том, что, ну, они занимаются спасением и защитой человечества, ну, сука, я такой рот ебал. You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. Показалось, она моргнула. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. What happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me about the Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. Экспериментаторы хуевые. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commandership? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Это уже, блядь, мое дело, а не твое. Ты чё, со жнецами решил повоевать? Нихуя, ты, сука, лабораторная крыса, так сиди в лаборатории, изучай пробирку. А не то, как управлять людьми. Ой, детами. При помощи жнецов. Ты понял, сука? Блять, как садить бы тебя нахуй. В это в рапорте ничего не говорите, ладно? Это случайно. Такого долбоеба не жалко терять. Так.
stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Без пощады. Отдаление, приближение камеры. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Тихо, тихо. Analysis. Defenseless herbivores are no match for guided missiles. An emergency Cerberus data packet has been recovered. It contains information on Project Overlord that other research 1 из 6. Be alert for more packets in the area. 5 more remain. This is Archer. I advise extreme caution. Vulcan Station is our geothermal plant. They stopped reporting it shortly after the experiment. Геотермальная. Scanning area. Analysis. VI infection is present within plant machinery. Advise caution. Scanning area. Analysis. Vending stations provide adequate velocity to enhance vehicle lift. Обидно, да. Так, ну вон туда. Че, прыгать? Analysis. Debris field provides adequate support for vehicle. Тихо. Ай-яй-яй. Там вроде бы никуда не нужно. Да я про то, что нет ли там ничего интересного, но интересного нету. Thrust
Сейчас еще вот здесь я смотрю. Секунду. Ну нет, скорее всего, мне просто внутрь. Привет, Диана. Как оно у тебя? Как оно, как неделя прошла? Опять хочешь на пол пойти? Ты раздражай меня, иди отсюда. Иди. Иди, я сказал. Ты чё пялишься? Отвернись. Сука. Не хотят они с автомата ложиться. Я тогда по-другому буду вас вырубать. Сука. Как же уши болят уже. Пиздец. Так отключил это или нет? А нет. Я просто открыл себе следующий путь. Ну не хочешь, не разговаривай. Я тоже так умею. Да сойдет. Чуть не проехал. По памяти только вспомнил, что здесь что-то было. Господи, какой противный, блядь, звук, а. Так, нам туда. Ох, блять.
Хорошо, вот здесь транспорт автохилится вне нахождения в бою. Он потихонечку так регенится. Так, что у нас здесь? Ай-яй-яй! Та-та-та-та-та! Сука. Все бы ничего, и силы есть, и мозги работают, на уши. Я не могу, прям болят нахуй уже от этих наушников. О, здорово, Андрюх. Как оно у тебя? Все нормально, ты здоров? То нынче болезни что-то прям все подхватывают. Если завтра будешь свободен, можно будет прогуляться. Там датапад, ага. Че, хуяли? Trouble coming. Че, чисто? И патронов ни у кого, да? Бомжи! Так, а мне получается куда? А, вот проход. Жить можно. Так. Сейчас я закончу здесь и все прочитаю. Как раз последний у меня объект сейчас будет.
Чё они живучие-то такие? Они раньше много хуже были. Ну, имею в виду в плане того, что им просто по зубам тогда щелкнешь, они уже откисали. Ой, блядь, не нравится мне звук. О, блядь, дядя. Он опять, блядь. Ладно, похуй, пусть с дробовиком уходит, надоел. Че, не можно они вот перезарядку, на перезагрузку? Ну куда? Вон там остался ведь. Побежали они. Ну чё, ребята? Совсем тю-тю? Главное, дрон не завалили. И прибежали такие, мы все ошиб... О! Блять, я пройду тут вообще. Посторонись, черный. О. Кстати, если бы ближе подошел, я бы понял, что здесь можно было вот эти взорвать все эти дроны. Это с этим. Угу. Так. This is it. Это я пришел сюда системы портить. Ебашь его. Обидно, да. Блять. Хорошо, хоть и звук убавил, надо еще убавить. Good night. Бро, мы сразу же уже в машинке. Это есть хорошо. Так, тогда сделаю вот так. И если так я не могу почитать нормально. Так. В плане простуды все в порядке. Ее нет. Так что можно сейчас посмотреть видосы с концертов городов, по которым... Ага, 3 гоняют. Там полный разъеб. Сначала думал, что он только с новым альбомом придет петь. В плане разъеб это нормально или там хуйня какая-то? Поп-рок-группа. Записал, завтра послушаю. Ну, эта группа на любителей, у него охуенный альбом есть. Его название... Байполар. Биполярка, что ли? А, в хорошем плане. Ну, значит, заебись тогда. Блять, 5 часов. Я думал, только 4 часа еще будет. Я недавно смотрел, было 3 часа. То есть было настримлено, то есть 3 часа назад. На самом деле биполярка это расстройство такое.
Видимо, альбом на это и указывает, что там, блядь, происходит. Я пока вот так вот, с вашего позволения, открою, а то... Я заметил, что когда беру планшет в руки, у меня стримы накрываются. Я, то есть, не знаю, ну как я тогда рассказывал, тебе вроде, ты помнишь, если я держу планшет на одной части квартиры, то есть в одной стороне комнаты, у меня показывает 4 или 3 полоски соединения с Wi-Fi. Ой, именно с интернетом. А если я перехожу в другую часть комнаты, у меня уже опускается из-за того, что я бывает планшет беру просто со стола, где у меня комп, и ложу его ближе к телевизору, где у меня сейчас он лежит, то у него будет соединение, то, я не знаю, с хорошего или на плохое переключается, меня от этого мозги ебет он. Поэтому лучше я вот так вот буду просто комментарии открывать. Может, это, конечно, неприятно для глаз, но все же пока вот так вот. Так. Ой, я думаю, это там дед стоит. Да, у меня не Wi-Fi, у меня просто мобильный интернет. То есть я сейчас запускаю трансляцию только с качества мобильного интернета. И как видишь, его пока хватает на самом деле. Чудом. Потому что я потом перееду в другое место, я уже там подключу себе нормальный кабельный и буду пользоваться Wi-Fi роутером. Но пока не до этого, у нас сейчас не до интернета, пока там. Мы сейчас пока обоими заняты. Андрюха, ты последнее время в Wildberries заказываешь, ты больше, думаю, не можешь теперь оплатить на месте. Поскольку я смотрел себе одежду, и из выборов того, что я могу сделать, ну, к примеру, по оплате, там не было такого же, то что, ну, оплата на месте, то есть теперь только с карты, либо с кошелька. Они убрали эту возможность, то, что оплата на месте, да? Ибо я помню, ты говорил то, что когда мы тогда приходили, ты тогда рассказывал то, что можно и на месте оплатить, при том, что товар придет. Либо через карту. А сейчас просто осталось только с картой и с кошелька. Завтра просто кое-что должно прийти, если как раз погуляемся, я тебе покажу, что. Так, на че вылезет? Турелей здесь нет. Хорошо. Вчера бесплатного Wi-Fi поймал. Вот отель, знаешь где? У двери балкона. Я стоял с приподнятой рукой с телефоном, чтобы поймать сигнал, и его по... Нормально, кстати. Но раз ты искал Wi-Fi, то, скорее всего, у тебя пока что... Какого хуя они мне тогда намутили здесь? Мне же не сюда. У меня блок-то не снят. Значит, это от того, что я тогда уехал, от того комплекса. Мне туда возвращаться, блядь. Дебилы, а. Или же это нет. Или же... Вообще, блядь, ебусь в очко. Ну уж сколько, 5-й час идет по стриму. Конечно же, мозги легончика так у меня уже тупеют.
По крайней мере, с мобильной версии и версии, которая в этого магазина, интернет-магазина, именно с мобильной версией, по крайней мере, там такого не было выбора. Все понял теперь. Куда ехать? То есть там не было уже теперь оплаты на месте, только через кошелек, если ты ложишь кошелек там, и по карте. Я-то думал, просто оно придет, и я оплачу сразу же на месте, но... Угу, понял, я потом посмотрю. Спасибо. Насколько я помню, здесь помню, было очень много деток скопления. А, ну это корабль деток здесь, да. Да-да, good luck. Good luck. Щиты все же мне нужно пробивать, да? Ой-ой. 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 Там должен написать быть, когда снапи. Ага. На самом деле, магазинчик очень полезно. Там много чего по скидке хорошего бывает. И даже очень, не скажем таки, не такого и плохого по качеству предметы. Весьма неплохие. Ой. Так. Уходим, уходим. Мы в радиусе. О! А! Я вспомнил, как быстро эти щиты снять. Сейчас оно еще наведется. Вот так вот, да. А! Так, ждем. А, долбоёб. Стреляй дальше. Ой-ой-ой! Уходим. Да, блядь, сука! Ебучий камень. Сучья ты тварь, блядь. Вместо того, чтобы ехать вперед, она просто подлетела из-за камня. Сука. Сука, 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 сука. По большей части, в общем, думаю, нужно просто отлетать. Просто ездить с ускорением. И все. Да, заткнись, заебал. Давай ебашь. Ой-то. Че, будешь фиксироваться? Не фиксируется, сука. О. Уходим. А, тварь! Уходим! Уходим! Последний. Так, сейчас мы вот сюда встанем, а потом... Уходим! Ай, быстрее!
Сука, он не снял щиты! Ждем. Уходим! Ай-яй-яй! Вот теперь готово. Да ты шука, блядь, ебучая. Местность очень паршивая, сука. Давай, въеби по себе. А все, да? О, я думал, блядь, все пизда нам. Так, есть тут что еще? Какая-то третья, четвертая попытка была. Мои уши. Там какой-то контейнер вроде был. Good work, ну хуль там, кто же работает-то? Командир Шепард. Кстати, надо сейвануться. Блять, сейвануться не можем, все хуево. Может, хотя бы внутри можно сейвануться. И внутри сейвануться нельзя. Хотя и можно. Ну вот он опять. Вот он опять выпустил ракету после того, когда я достал пушку. На самом деле сейчас, пока помню, можно будет спокойно перемещаться. А, как говорится, не всегда. Да. Ай. Ты зачем так, сука, делаешь? Тебя найду, черт ебаный. Иди сюда. Ты ела. Так, ну пока в чате затишье, я думаю, верну. Вот так вот. Думаю, даже приятно будет смотреть. Но выходу он нам перекрывает. И ведет только в одну точку. Теперь я его точно ненавижу. Кстати, у нас тоже близится Хэллоуин. Для нас, конечно, не такой приятный праздник, но тоже ведь неплохой. Сзади я не все, кстати, осмотрел, надо бы вернуться. Блять, звуки убойные.
время от времени я чуточек так понимаю, что он пытается сказать. Последнее слово словно было «ал», то есть «все» или «всех». Так, сейчас бы вспомнить, как этим управлять. Сколько я понимаю, она управляет помостьем. И так это влево, а вот это вниз. Смена сегмента. А, ему мешает вот этот. Сейчас мы вот там лот заберем. Там я только один заметил вроде. Но даже нет. Неплохо. Ладно, только оружие мешает мне, так что сейчас. Так, не то. Так, вот нет. Нет, я там не дойду, значит мне нужно вот эту вверх. И вот эту вверх. Вот так, да? Вот, я просто его достал, ничего не нажимал, и ракета была выпущена. Блять, вот это. Погнали. Товарищи, нам однозначно пиздец. Ну вы бы хоть сказали, что так метко умеете ебашить. Ой. Ты шо, дядя? Да! Вылезай!
Я тебя видел. Ай! Disabling the gap. Attention. This is a status operation. Neural activity detected in nodes 1 through 6. Оп, тихо, тихо, тихо. Да хуищи их там. Че все? Хотите сказать степень оценки, по которой его страхнули? Он исчез. Вот, сука, так всегда. А как нам, вот так, что ли? Trouble ahead. One left. Not close. Stay sharp. Overloading the system. Да ну что ж ты, сука, делаешь, та мразь? Я в него снаряд пускаю, он уходит в сторону. Причем так грамотно. Словно его всю жизнь к этому готовили. Got close. Stay sharp. А вот сейчас четко. Right. Got close. Stay sharp. Get over here. He goes. Right behind you. Staying close. Патроны-то у меня уже на излишке. А дополнительных не скидывают. Что мне делать? На снайпу 0. Zero. На снайпу Zero и базару Zero. О, патроны вижу. О! Блять.
Ты шо, сука, черт? Прятки со мной играешь? Защитника прямо остается. Прайм ёбнутый. Тем не менее, у него очень мало остается. Терпимо. Так, патроны это главное. Фуф. А на гранатомет есть? На гранатомет нет. Да, вот так вот мы сделаем комбо со снайпой и автоматом. Входим. Так. Теперь туда, где у нас была защита установлена. Когда я тогда приехал, а там, так скажем, палочкой нас переградили. Всем большое спасибо за лайкосы. Очень низкий поклон. Так. Вот это туда. Вот это туда. А, вот вижу. Вот вижу, так. На самом деле у меня почему-то такого не было тогда, когда я смотрел. Либо это мне где-то надо было четче рассмотреть. Я уж и так на нервах всю неделю был, поэтому, возможно, мог пропустить. Но теперь я понял. Андрюхе спасибо за заметку. Я-то думал, здесь какой-нибудь тайничок. Обычно такие места буквально и намекают на такое. Не знаю, от наверное, никакого толку порой.
It's programmed directly from your location. Get to the server room and shut down the core before it can... Shut to RH. Archer log 155.2. For years, my brother's condition has been a handicap. That changed today. His autistic mind is the breakthrough I've been looking for. He can communicate with the Geth. Such a tremendous grasp of mathematics. It seems serendipity is alive and well in the 22nd century. Второе нажатие выключило весь свет в коридоре. Только если мы вернемся. Касуми там осталось. Короче, если вкратце, если, к примеру, кто-то не следит, этот придурок, доктор Арчер, у него был брат, и он страдал аутизмом. В какой-то степени он казался, то есть, куда умнее всего этого, чего-то я не помню, но он, короче, если я не ошибаюсь, раскодировал, то есть, шифрование детов, и после этого Арчер решил его подключить как VI. Виртуальный интеллект. И то, с чем мы сейчас столкнулись, это, так скажем, это тот результат, который привел к тому, что же они, блядь, натворили здесь. Нам 7-й нужен. Угу. Ой. Кто-нибудь перегрузите его нахуй. Ай, блядь! Валера, не надо! Не надо, блядь! Касуми, ну ёпта, ты заебала в двери застревать. Ух, ебать. Ух, еб... О, блядь, там пизда! Еп. Выпустите меня! Пустите меня обратно! Че, на меня, блядь? А? На меня? Че, борзый, да?
вообще нету такой вот его, ну. О! Не туда смотрелся. Так, всего 2 снаряда появилось. Читер! Get ready. I wouldn't be surprised if this button summoned a Reaper. Шутник, блять. Ты так не шути больше. Прямо как в Фортнайте, блять, рассыпаются. Где второй? Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guests' attention. Вот про что я говорил. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. David, I want you to order the geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Вот вы, блядь, и попробовали, дебилы. Он меня пустит? Или...
Я вроде бы могу их и не убивать, но... Он просит это прекратить, что ли? Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Не сюда, да. Нормандия? Что он пытается сделать? Square root of 912.04 is 30.2. We're ready. Open a connection to the Geth network. David, no! Tell the Geths to stand down! Quiet, please make it stop! Node acquired. Normandy SR2 is within range. Attempting to establish upload link. Ищем сферу. Сука, там еще сбоку.
Еще одна, что ли? Ага. На детов просто не нужно было отвлекаться ни в коем случае. Это бы 10 лет бы еще бы здесь по этой сфере стреляли. Это пиздец. Вот про это я и говорил. Это просто пиздец, блять. Wait! Commander! I'm begging you. Don't do anything rash. There better be damn good reasons for this. I thought I had control. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Did anything useful come out of all this? Yes. Despite the setbacks, we've proven the Geth can be controlled. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You even think about coming after your brother, and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Не твое собачье дело. Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Это пиздец. Жалко, Арчеру в башку не пульнули. Не представилось такой возможности. А так бы с радостью. Да, Келли. Подождут.
Кушайте, мои хорошие. Надо посмотреть, что с оружием, а можно ли его улучшить. Да вроде бы можно. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. Вот и славненько. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. Скорее всего, это в третьей части, поскольку я бегаю по кораблю и осматриваю его на наличие моделек, и скорее всего это в третьей части уже будет. Так, это мне не сюда. Так, а я не понял.
На мне костюм-то другой. Шо, хуели? С какой, интересно, нас выпустит? Ой, с какой нас, интересно, вырубит? Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Зачем она мне? До конца. Да когда же, ну? Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Да я хочу, чтобы меня вырубило, тихо. Сейчас, секунду. В смысле? Его уже не шатает. Читеры. С какой целью? Да просто так. Как говорится, грех говна не накинуть. People are talking out there, and I hear it all. Да? Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hands, their musty smell. It's relaxing. KG used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. That painting has a special place in my heart. An art collector hired me to steal it. When I got there, the painting was gone. On the way out, I saw it being hauled off by another thief. I chased him down, tackled him, and took the painting. That's how KG and I met. We never did turn it into our employers. Normal. The red rose. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met KG that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate.
They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. That's my favorite piece. Painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an ID as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. I really appreciate your help with the Hawkeye. I know why we had to destroy KG's gray box, but it doesn't make it any easier. Ну, с ней ничего толком иначе не добиться. Did you hear? Another colony went missing. Ferris Fields. Ferris Fields? Didn't Hadley have a brother stationed there? Yeah, he's taking it pretty hard. Commander, those provisions you provided were perfect. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. I'm glad you're enjoying it. Just remember who's in charge. I know exactly who's in charge. I report to him regularly. I'm here, we're both here, because he wants it that way. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. You are who you are, That's Miranda. the difference is you were great before we rebuilt you. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. А дверь-то закрывать надо.
Так. Смотрим, что у нас по сообщениям. Вы живы, Эмили Вонг. Это та репортерша, что ли, которой мы помогали тогда. Так, властелин мы... Брат доктора Арчера. Как я понял, вы доставили брата доктора Арчера в Глисомскую академию. Я знаком с их работами. С их работами и уверен, там мне будет хорошо, несмотря на то, что я не одобряю действия доктора Арчера, он совершил настоящий прорыв в своей области, и мы могли бы обратить его открытие во благо. Дайте ты в пизду. Улучшить я никак на самом деле не могу. То есть это предел. Техническая лаборатория. Fields. Any news on your brother? He's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard and Lawson are on it. We'll get your brother back. And make sure the collectors pay for taking him. Commander. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I don't have time to babysit you, Joker. Find a way to deal with it. Yeah, reasoning with the intercom is not my strong point. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. That's it for now. See you, Commander. Yes, Shepard. What's this area? This is the bridge, where the navigator plots our FTL. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. Minor spike in the primary core, compensating. Что ж, на этом все же, я думаю, нужно мне закончить. И уже со следующего стрима начнем набирать команду уже полноценно. Да знаю, Келли, отстань. Только что все читал.
Сколько, я не знаю, сколько там. Часов 7, что ли? Сейчас я даже сам лично посмотрю. Ну, без 3 минут даже 6 часов будет. А мне еще с собакой придется гулять, и поэтому лучше бы уж ставить сюда паузу. Ой. Единственное, меня радует то, что все же игру с паузы сняла, и постепенно прохождение вернется в свою череду. Жесть какая-то, надо срочно на улицу. Так. Надеюсь, стримчик всем понравился. И если так, то прожмите палец вверх. Лайкосики я видел, те, кто поставил. Всем еще раз спасибо за них. И честно, пока не знаю, когда еще включу. Если завтра будет настроение, опять же, как я сказал, лучше с настроением все это делать, не без такого ощущения, типа просто потому что нужно, а все же нужно играть в удовольствие в первую очередь. В это время, которое я не стримил, удовольствия никакого не было, и, собственно, стримить лучше не стоило. А так, либо еще на выходных что-нибудь подключу. Может, с парнями еще что-нибудь зарубимся, но поэтому пока что, честно, я не знаю, когда. Но в ближайшее время я точно подключу еще раз Масыч и продолжим набирать команду. Собственно, всем спасибо и всем доброй ночи, которая уже, собственно, наступила. Охуеть, на самом деле, сколько времени летит быстро, как уже пиздец. Что, давайте. Следующее включение и увидимся.